As chief guest, Mr. Jayesh Ranjan. Thank you, sir, for joining us today. And I request Rajat to please present a memento to our chief guest. Can we have the memento, please? And I request Mr. Maninder Pal Singh to present a bouquet of flowers to our chief guest. Let's have a huge round of applause for all the three dignitaries. Now I request Rajat to felicitate our chief guest with a memento. Thank you, Alicia. Good afternoon, everyone. Like Alicia said, a very warm welcome to all of you, and thank you, sir, for coming in for gracing this occasion. Thank you, Manindraji, for also be part of this event. Uh, I, uh, uh, this event would not have been possible without the support of our partners, Government of Telangana, and our technical partner, Cycling Federation of India. And this has been happening across all cities, where we get a very, very, very good support from the government, who are equally and more invested in this initiative. Cyclothon, which reflects the journey. Can we have the video, please? And my fellow family members from the cycling community. Friends, there is something which needs to be highlighted over here. Is the revolution that cycling has brought about in this country in the past 2-3 years. The video rightly mentioned that what started as a movement has transformed into a revolution. There's so many forums that we go. There are so many platforms that we are invited to. I don't believe there is a platform which has anything remotely to do with the community engagements or the sports which doesn't have the word cycling engraved into its the essence of that event. We as a federation had to undergo a lot of, and I'm not shying away from admitting that there are a lot of changes that has brought about in our federation itself in thinking what cycling was, is, and what it could be. Swimming are good things. Yoga, of course, yoga is a very, very kind of a potent way of staying fit. But one of the easiest is also cycling. And this is again something which, while we are organizing this event in a competitive way, but we should also promote recreational cycling. We should also promote cycling as a tool to remain fit and remain agile and remain mentally alert. So I look forward to the second edition of Hyderabad Cyclothon, again happening very successfully on the 9th. And I do hope that HCL will, I know that HCL patronizes other sports also. And I said just now that we are open to support, to kind of taking forward 15 other Olympic sports as well. So while it's a great beginning to see Hyderabad join two other cities, Noida and Chennai, and becoming the third city to start to support the cyclothon event. But I know that you have other interests, other sporting interests also as a part of the group's charter. And if more of those also are brought to Hyderabad, because as I said, the entire way in which sports is going to be promoted, sports is going to be organized,
I can guarantee this to you that no other state is thinking on the lines that we are thinking, and no other state. 9వ తేదీ మన హైదరాబాద్లో హెచ్సిఎల్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్నటువంటి ఒక పెద్ద సైక్లింగ్ ఈవెంట్ కాబోతా ఉంది. దాన్ని సైక్లోథాన్ అంటారు. గత సంవత్సరం మొదటిసారి ఈ కార్యక్రమాన్ని హైదరాబాద్లో చేయడం జరిగింది. అండ్ హెచ్సిఎల్ సంస్థకి గత సంవత్సరం చాలా మంచి అనుభవం కలిగింది. సుమారు ఒక 1750 మంది సైక్లిస్ట్ పాల్గొన్నారు. అండ్ చాలా సాఫీగా సజావుగా ఆ ఈవెంట్ హైదరాబాద్లో జరిగింది. సో అదే ఉత్సాహంతో రెండవసారి మళ్ళా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ నవంబర్ 9వ తేదీ తీసుకురాబోతున్నారు. ఇందులో 50 కిలోమీటర్ ఒక కేటగిరీ, 24 కిలోమీటర్ ఇంకొక కేటగిరీ, ఈ 2 కేటగిరీస్ కింద రేసింగ్ జరుగుతుంది. అండ్ సైక్లింగ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు కూడా వెల్లడించారు దీంట్లో ఎవరికి మంచి టైమింగ్ వస్తుందో, మంచి ర్యాంకింగ్ వస్తుందో భవిష్యత్తులో జాతీయ టీంలో కూడా చేరే వాళ్ళకి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఖచ్చితంగా చాలా ఒక మంచి మోటివేషన్తో ఇందులో సైక్లిస్ట్ పాల్గొంటారు. అండ్ మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఈ మధ్యలో తీసుకువచ్చిన స్పోర్ట్స్ పాలసీలో కూడా కార్పొరేట్ భాగస్వామికి కూడా చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. సో ఆ నేపథ్యంలో హెచ్సిఎల్ లాంటి పెద్ద ఐటీ కంపెనీ సైక్లింగ్ అనే ఒక స్పోర్ట్కి దత్తతగా తీసుకోవడం, అంత పెద్ద స్థాయిలో హైదరాబాద్లో కాంపిటీషన్ నిర్మించడం ఇది చాలా మంచి విషయము. సైక్లింగ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు కూడా మనకు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఆవరణలో వెలోడ్రోమ్ ఉంది, అక్కడ వాళ్ళు కూడా ఒక మంచి సైక్లింగ్ అకాడమీ తీసుకురావాలి, అట్లా వాళ్ళు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో సంయుక్తంగా ముందుకు వెళ్ళడానికి వాళ్ళు కూడా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. సో సైక్లింగ్ అనే ఒక స్పోర్ట్కి రాబోయే రోజుల్లో తెలంగాణలో చాలా పెద్ద పీఠం ఉంటుంది అని నేను ఆశిస్తున్నాను.